Escucha con atención porque lo que voy a decir en los próximos segundos no es para asustar, es para salvar la vida. ¿Sabías que en España existe una hora para el corazón? Los estadísticos médicos confirman un dato escalofriante. La gran mayoría de los actos y ataques cardíacos fatales no ocurren por la noche ni en el gimnasio. Ocurren entre los 6:00 y los 10:00 de la mañana justo al despertar. Piénsalo, suena el despertador. Abres los ojos, te levantas de golpe para ir al baño o empezar el día. Sientes pequeño mero, una ligera rigidez en las piernas o una presión en el pecho. Te dices a ti mismo, son cosas de la edad, es normal, pero te equivocas. Es mero es tu sistema circulatorio gritando auxilio. Después de 8 horas inmóvil, tu sangre se ha vuelto espesa y viscosa. Como si fuera miel. Al saltar de la cama, obligas a tu corazón, que aún está dormido, a bombear esa sangre pesada de golpe a través de arterias rígidas. Es como pisar el acelerador a fondo en un coche con el motor congelado. Es el escenario perfecto para el desastre. Pero, y si te dijera que existe un botón de seguridad, y si pudieras activar tu circulación y proteger tu cerebro, antes de poner un pie en el suelo, soy la otra Laura Morales, y hoy en salud milagrosa voy a enseñar los 5 movimientos críticos que debes hacer dentro de la cama. No es ejercicio, es supervivencia. Si tienes más de 60 años, lo que vas a ver ahora es obligatorio. Mola 1, el activador silencioso, respiración diafragmática. Vamos con el primer paso, y quiero que me prestes mucha atención porque es el error número 1 que comete el 90% de las personas mayores al abrir los ojos. En el momento exacto en que te despiertas, tu cuerpo libera una descarga masiva de cortisol y adrenalina. Los médicos lo llamamos el pico de cortisol del despertar. Es un mecanismo de defensa antiguo que preparaba a nuestros antepasados para salir corriendo de la cueva, pero tú no necesitas huir de un león. Estás en tu cama, en tu casa. El problema es que si te levantas de golpe con esa química corriendo por tus venas, tu presión arterial se dispara en cuestión de segundos. Tu corazón, que ha estado latiendo lento y tranquilo durante la noche, recibe una orden de acelerar al máximo. Esto, sumado a una sangre más espesa por la deshidratación nocturna, convierte a tu sistema cardiovascular en uno a la presión que es la mayoría respira corto y rápido con la parte alta del pecho. Grave error. Esa respiración superficial le confirma a tu cerebro que hay peligro cerrando aún más. Tus vasos sanguíneos aquí entra el activador silencioso, la respiración diafragmática. No es un simple ejercicio de relajación, es un interruptor biológico. Al respirar profundamente usando el diafragma, estimulas directamente el nervio vago. Este nervio es el encargado de decir a tu corazón, tranquilo, estamos a salvo. Baja las revoluciones. Déjame contar el caso de Manuel, un paciente de 68 años de Madrid. Manuel se despertaba cada mañana con una extraña ansiedad y palpitaciones en el pecho. Su médico le ajustaba las pastillas para la tensión, pero las palpitaciones seguían ahí. El problema Manuel se despertaba y empezaba a preocuparse por el día, respirando de forma agitada, sin darse cuenta, privando a su corazón del oxígeno no necesario para arrancar. Cuando Manuel empezó a aplicar esta técnica antes de quitarse las sábanas, sus palpitaciones matutinas desaparecieron en 3 días. Como debes hacerlo tú, es muy sencillo, quede tumbado boca arriba, no busques el móvil, no mires la hora. Coloca una mano sobre tu pecho y la otra sobre tu barriga, justo encima del ombligo. Toma aire profundamente por la nariz, pero aquí está el secreto.
La mano del pecho no deb movers, solo deb subir la mano de tu barriga como si estuvieras inflando un globo en tu estómago. Retain el air 2 segundos para que el oxígeno no llegue a cada rincón. Ahora suelta el air lentamente por la boca como si estuvieras soplando una vela muy suavemente sin do como la barriga se deshincha. Repite esto solo 5 veces. Con cada respiración estás oxigenando esa sangre espesa, haciéndola más fluida y fácil de bombear. Estás regalando a tu corazón un despertar amable en lugar de un susto mortal. Es la mejor pastilla natural que existe y es totalmente gratis. Haz una pausa ahora mismo. Pon tu mano en el vientre y respira hondo. Sientes como si cama tu pulso. Si prometes probar esto mañana al despertar, dale al botón de me gusta ahora mismo para saber que estás comprometido con tu corazón. Militaos, el segundo corazón, bomeo de tubilos, yajimos oxigenado la sangre con la respiración. Ahora tenemos un desafío maya, múvala. Aquí es donde entra en juego uno de los secretos mejor guardados de la anatomía humana. Seguramente piensas que solo tienes un corazón es que late en tu pecho, pero los cardiólogos sabemos que en realidad tienes un segundo corazón situado en la parte inferior de tu cuerpo. Tus pantorrillas, piénsalo un segundo. Durante la noche, mientras duermes en posición horizontal, la gravedad deja de empujar la sangre hacia los pies, pero el flujo se vuelve lento, perezoso. La sangre se acumula en las extremidades inferiores, creando lo que llamamos estosis venosa. Es como un río cuyo caudal se detiene y agua estancada es agua peligrosa. Si te levantas de golpe con esa sangre estancada en los pies, tu corazón principal no tiene fuerza suficiente para succionarla hacia arriba rápidamente contra la gravedad. El resultado es inmediato. El cerebro se queda momentáneamente sin riego. Ves puntos negros, te mareas y pierdes el equilibrio. En España, las caídas en el baño, justo después de levantarse, son una de las principales causas de fractura de cadera en mayores de 65 años. Y todo empieza por es mero tonto al ponerse de pie. Aquí es donde entra el bomeo de tubilos. Este movimiento simple activa la bomba muscular de los gemelos. Al mover los tubilos, estos músculos se contraen y exprimen las venas profundas de tus piernas, disparando la sangre de vuelo. Te hacha el corazón con fuerza y velocidad. Es como saber una bomba manual antes de encender el motor. Recuerdo a Isabel, una paciente de 72 años que tenía pánico a las mañanas. Me decía, doctora, tengo que quedarme sentada en el borde de la cama 10 minutos porque si no el suelo se mueve. Isabel tenía una circulación periférica muy pobre. Le enseñé este movimiento. No tuvo que tomar más medicina, solo tuvo que despertar a su segundo corazón. Vamos a hacerlo juntos ahora mismo, mentalmente, con las piernas estiradas bajo las sábanas. No necesitas de esta parte. Leva las puntas de los pies hacia tu cara estirando el talón. Siente como tira la pantorrilla. Ahora estira las puntas hacia delante como una bailarina de ballet. Hazlo de forma rítmica. Arriba, abajo, arriba, abajo. Repite esto 15 o 20 veces. Mientras lo haces, imagina que estás bebiendo vida desde tus pies hacia tu abdomen. Estás eliminando el riesgo de trombos y asegurándote que cuando te pongas de pie, tu cabeza esté despejada y tus piernas firmes. Dime la verdad en los comentarios. ¿Sufres a menudo de pies fríos o hinchados? Es el primer síntoma de que tu segundo corazón necesita ayuda. Escribe pies fríos abajo si quieres que haga
Un video específico sobre cómo mejorar la circulación de las piernas. Ahora bien, ya hemos logrado que la sangre suba desde los pies hasta los rodillas, pero aquí viene el problema. Al llegar a la zona media del cuerpo, es flujo vital, se encuentra con un muro de rigidez que bloquea el paso hacia tus órganos vitales. Para derribar es muro, necesitamos el siguiente movimiento. 3. El desbloqueo lumbar, el limpiaparabrisas. Hemos logrado que la sangre suba desde los pies, pero ahora nos enfrentamos a un obstáculo crítico, la bisagra central de tu cuerpo. Hablo de tu cadera y tu zona lumbar. Imagina una autopista donde el tráfico fluye, bien hasta que llega a un page bloqueado. Eso es lo que ocurre en tu pelvis después de 8 horas de inmovilidad. La rigidez matutina en la espalda baja no es solo molesta, actúa como un tourniquet suave que comprime nervios vitales y dificulta que esa sangre oxigenada llegue fluidamente a tus órganos digestivos y riñones. Muchos de mis pacientes mayores de 60 llegan a la consulta asustados diciendo, doctora, me duelen los riñones al despertar. En el 80% de los casos, sus riñones están perfectos, lo que les duele es una espalda oxidada. Durante la noche el líquido synovial, que es el aceite que lubrica tus articulaciones, se enfría y se vuelve más viscoso. Si intentas levantarte con la espalda en seco, el riesgo de un tirón o de lumbago es altísimo. Para solucionar esto, usemos un movimiento que yo llamo el limpiaparabrisas. Este ejercicio tiene un doble beneficio milagroso. Primero, lubrica las articulaciones de la cadera y la columna baja antes de que tengan que soportar tu peso. Segundo, y esto es fascinante, realiza un masaje visceral. Al rotar suavemente las piernas, estás exprimiendo y soltando suavemente tus intestinos, lo que ayuda a despertar tu sistema digestivo y combatir el estreñimiento, otro gran enemigo en la tercera edad. Vamos a engrasar tus bisagras. Continúa tambora boca arriba, dobla los rodillas y apoya las plantas de los pies planas sobre el colchón. Separa los pies un poco al ancho de tus caderas. Ahora deja que suavemente ambas rodillas juntas hacia el lado derecho. No fuerces hasta tocar el colchón. Si no llegas, luego hasta donde se comodo. Vuelve al centro y déjalas caer hacia el lado izquierdo. El movimiento debe ser fluido y relajante, como los escobillas de un cochbollo y una lluvia suave. Va y ven. Hazlo 10 veces a cada lado. Siente como se libera la tensión en la espalda baja. Estás abriendo los compuertas para que la circulación fluya libremente por todo tu tronco. Ahora que tus articulaciones están lubricadas y los canales de energía están abiertos, tu cuerpo ya está casi listo, pero nos falta un ingrediente final para levantarte de la cama sin que tu espalda sufra y sin que tu presión arterial se desplome. Necesitamos encender el motor más potente que tienes. Prepárate porque vamos a activar la grúa del cuerpo, corpora for la bomba mayor, el puente de glúteos. Hemos llegado al movimiento que marca la diferencia entre levantarse de la cama sintiéndose frágil o hacerlo con la fuerza de un roble. Hasta ahora hemos preparado el terreno, tu sangre está oxigenada, tus piernas bombeadas y tu espalda lubricada, pero nos falta encender el motor principal. Te voy a hacer una pregunta. Cuando te levantas de la cama, ¿sientes que tu espalda baja hasta do el esfuerzo? ¿Sientes es pinchazo lumbar o necesitas apoyar mucho en los brazos? Si la respuesta es sí, es porque estás sufriendo lo que los médicos llamamos amnesia glútea. Tus glúteos son el grupo muscular más grande y potente del cuerpo humano. Son los cimientos de tu postura, pero tras una noche entera de inactividad, completamente dormidos, si intentas poner de pie sin activarlos primero, obligas a los pequeños
Los músculos de tu zona lumbar a carga con todo el peso de tu tronco. Es una injusticia biomecánica. Acaba en hernias, lumbagos y es caminar encorvado típico de la vejez. Para despertar a este gigante dormido, usamos el puente de glúteos. No te asustes por el nombre. No vamos a hacer gimnasio olímpica. Se trata de una activación suave pero profunda. Al elevar la pelvis logras dos cosas milagrosas. Inversión sanguínea. Al poner los caderas ligeramente por encima del nivel del torso. Facilitas que la sangre remanente en la zona pélvica fluya hacia el corazón y el cerebro, dando un último boost de energía mental. Soporte structural. Le dices a tus músculos despertad. Vais a tener que sostener mejora. Tengo el caso muy presente de Ricardo, de 75 años. Ricardo pensaba que sus dolores de espalda eran atroces incurable. Le enseñé que su problema no eran los huesos, sino que se levantaba usando la espalda en vez de las piernas. Al incorporar el puente cada mañana, no solo se le quitó el dolor, sino que empezó a caminar más erguido por la calle. Sus vecinos preguntaban que estaba tomando. No tomaba nada, solo activaba su motor. Así es como vas a encender tu motor. Sigues con los rodillos doblados y los pies apoyados en el colchón. Igual que en el ejercicio anterior, coloca los brazos estirados a los lados de tu cuerpo con las palmas hacia abajo para tener estabilidad. Ahora aprieta los glúteos con fuerza antes de subir. Eleva la cadera suavemente hacia el techo. Ojo, no hace falta subir mucho. Con que te despegues un pomo unos 10-15, sin enterrar del colchón es suficiente. No queremos arquear la espalda, queremos activar la nalgas. Mantén la postura arriba contando 1, 2, 3, y baja muy despacio vértebra a vértebra. Repítelo 10 veces, con cada subida siente como tu cuerpo entra en temperatura. Estás mandando una señal potente a tu metabolismo. Arranca que hoy va a ser un gran día. Ya tienes el motor en marcha y la carrocería lista. Pero antes de dar el paso final y poner los pies en el suelo, nos queda un último secreto, un movimiento tan relajante y efectivo para las piernas hinchadas que quieres hacerlo cada día, incluso antes de dormir. Lo si el drainage maestro, elevación de piernas. Hemos llegado al último movimiento y te confieso que este es mi favorito personal. Es el regalo definitivo que puedes hacer a tu sistema circulatorio antes de enfrentar a la gravedad del día. Si tienes más de 60 años, es muy probable que conozcas esta sensación. Te despiertas y sientes las piernas pesadas como si fueran de plomo. O peor aún, llega la tarde y tus tobillos están tan hinchados que la marca los calcetines se te queda grabada en la piel. Eso es edema y retención de líquidos. Con el paso de los años, las pequeñas válvulas que tienen tus venas, que funcionan como compuertas para impedir que la sangre beige se debilitan, ya no sirven bien. Tu corazón bombea, pero la sangre lucha por subir y se queda estancada abajo. Es una batalla constante contra la gravedad, y tus venas le están perdiendo, pero aquí tienes un truco de magia fisiológica, el drainage maestro. Vamos a usar la gravedad a tu favor en lugar de en tu contra. Al elevar las piernas por encima del nivel del corazón, das a tus venas unas vacaciones. La sangre vieja, llena de toxinas y dióxido de carbono que se ha acumulado en tus tobillos, baja por su propio peso hacia el tronco para ser filtrada y reoxigenada. Es un reset completo para tus piernas. Tengo una paciente Carmen de 78 años que sufría de varices dolorosas. Me decía, doctora, a mediodía ya no me entran los zapatos. Empiezo a hacer este cada mañana religiosamente. En 2 semanas no solo le entraban los zapatos, sino que el color violáceo de sus tobillos había mejorado notablemente. Ella dice que ahora siente las piernas como plumas. Como consigue yo es efecto piernas de pluma, tienes dos options. Opción A, la más fácil. Simplemente coloca dos almohadones grandes debajo de tus pantorrillas y tobillos. Quédate ahí relajado.
Cinchando como el flujo boha hasha tus muslos. Opción B, la más potente. Si tu flexibilidad lo permite, acerca el trasero al cabecero de la cama, o a la pared lateral y estira las piernas hacia arriba. Apoyándolas en la pared, mantén esta posición durante un minuto completo. Aprovecha este minuto para cerrar los ojos y disfrutar. No tienes que hacer nada. Solo sientes cosquilleo suave. Es frescura que recorre tus piernas mientras se vacían de pesadas. Estás preveniendo trombos, reducción, do la hinchazón y preparando tus piernas para caminar ligeras. Hemos llegado al momento de la verdad. De nada sirve haber activado tu cuerpo si ahora comienza el era de levantar como un resort. ¿Alguna vez te has levantado rápido y has sentido que la habitación daba vueltas o se oscurece? Visión, eso si llama hipotensión ortostática, ocurre porque al poner de pie de golpe, la sangre que hacia los pies por graved, y el cerebro se queda seco momentáneamente, es la cosa número uno. Quedas matutinas, además intenta levantarse de frente tirando del culo y la espalda como hashan, do un abdominal es veneno puro para tus discos lumbares a partir de los 60 años, para evitar esto. Vas a usar la técnica de seguridad en bloque, gira en bloque desde tu posición tumbado, gira tu cuerpo hacia un lado, derecha o izquierda, hasta quedar en posición fetal. Mueve como un tronco. Hombros y caderas a la vez, el contrapeso, deja caer tus piernas por fuera del borde de la cama, la palanca, mientras las piernas bajan, usa tus brazos para empujar el colchón, y elevar el tronco. Tus piernas actuarán como contrapeso, levantando casi sin esfuerzo muscular, y aquí viene la regla de oro, una vez sentado en el borde de la cama, no te levantes, quédate sentado durante 30 segundos, respira tranquilo, mira un punto fijo, da el tiempo a tu sistema interno, tu oído y tu presión arterial para calibrar a la posición vertical. Solo cuando sientes que el mundo está firme y quieto apoya las manos en los muslos, inclinate y ponte de pie con seguridad. Esos 30 segundos son tu seguro de vida contra las quedas. Lo has visto, 5 movimientos, apenas 5 minutos, no te estoy pidiendo un esfuerzo titánico, te estoy ofreciendo un cambio de vida. Estos ejercicios no solo despiertan tus músculos, despiertan tu independencia. Marcan la diferencia entre empezar el día con miedo, rigidez y meros o empezarlo con seguridad, estabilidad y energía. Recuerda, la vejez no tiene por qué ser sinónimo de dolor o fragilidad. Tu cuerpo es una máquina maravillosa que solo necesita el mantenimiento correcto y nunca es tarde para empezar a cuidarlo. El poder para transformar tu salud está literalmente en tus manos y sin salir de tu cama. Empieza mañana mismo.